we can start. Okay. Uh, yeah, over to you, Sneha. Okay. Thanks so much, Aishwarya. I'll just start quickly. Maybe that will also be an introduction to the session. So, what we plan to cover in this session is basically looking at entrepreneurship in terms of development, in terms of development of local economies, development of smaller remote regions, and how can that be enabled through entrepreneurship. Is my screen visible to everybody? Yes. Okay, so I'll just get started and dive right into the topic. So, when we talk about poverty and what contributes to cyclic poverty, it has these five factors where we look at climate change, we look at natural disasters, any kind of shocks and stresses that can further people into poverty and kind of make it a very cyclic process where coming out of it really requires some kind of empowering and some kind of force that is required to break out of that loop and be we at Selco Foundation look at work with that as the aim, but we look at clean energy as the catalyst to achieve these goals. So if you look at the slide here, we look at energy access, which is extremely important for overall well-being, health, education, as well as livelihoods. Like, for example, people studying in the schools, people studying at home, there is basic lighting that is required for anybody to be able to carry out these activities in an easy manner. Similarly, when we are talking about certain livelihoods, there could be energy that plays a role in that as well. So, just to give a simple example, um, from energy from lighting as a smaller example would be when we're talking about street vendors usually depend on either the street light or some kind of kerosene lamps to carry out their business after it is dark. So when we look at smaller portable lighting which can be charged, that gives them that extra 2 3 hours of business where they can actually earn a little bit extra 20 30% in a day. So these are the kind of problems and the kind of issues that we would want to work on. So over the years, so we have been working for the last 10 years, and over the years our work is also matured from basic lighting. We also look at energy for appliances, for like rather complex applications that are required and that are really helping smaller businesses enhance their livelihoods. So just to give a background for Selco Foundation, we do work in all these sectors. We work in health, livelihood, education, and housing, and we look at affordable and clean energy as a catalyst for us to reach developmental goals. Across, be it alleviation of poverty, be it climate action, be it any kind of gender equality that is required. So we kind of look at clean energy as a catalyst for us to reach developmental goals and really bridge that gap in being more and more inclusive in our development and as a society. So, as Selco Foundation, we seek to inspire and implement socially and financially, as well as environmentally inclusive solutions to improve access in sustainable energy. So, I'll get into certain examples in my coming slides, which will make it very clear in terms of what we mean by these models and what do we mean by sustainable energy playing a role in development. So just like we look at a array of sectors, we look at micro entrepreneurship vis-a-vis the livelihoods that we work in a very in-depth manner.
So this was a program that actually kind of saw its birth after the COVID first wave, where we realized a lot of these smaller micro entrepreneurs were suffering. Of course, the entire MSME sector was suffering at that given point. But looking at even like a step down from nano and micro entrepreneurs, where we look at street side eateries, smaller hotels, any kind of smaller snack making, chips making kind of units, or just petty shops on the highways. All these are entrepreneurs which are churning local economy in some way or the other, were badly hit with COVID. And it really required us to kind of reimagine how their business could be, and how could we make these businesses more and more resilient. One, in terms of creating that local employment and opportunity that is required, then boosting the local economy uh, when we're talking about development. And third would be creating these decentralized services that are that could be available at a last mile or at a remote village level. So understanding the importance of micro businesses within our economy, especially in a country like India, we kind of actively started looking at working with micro entrepreneurs in this way. So the way we are defining resilience for micro businesses also looks at any kind of input or any kind of suggestions that are required for either scaling up in terms of their production, diversifying the kind of products and channels that are there, or any kind of value addition, either in their overall well-being and drudgery reduction, um, that could come in, or it would be more on sustainability and aspirations of entrepreneurship. That we need more and more such local entrepreneurs to really not lose their spirit and continue being such a vital part of the economy. So for this process, we look at these three kind of steps that we take up, where we look at technology, which is more of an energy efficient with a clean energy source. And we also look at the workspace that is required for everybody to kind of produce or function or sell and carry out their business. The second would be ownership models, where we look at individuals who run businesses, as well as self-help groups and smaller groups that run businesses at a local and a rural level. Third would be financing and business models, because we want to look at it in a very sustainable manner, where we look at micro entrepreneurs owning the asset, owning the equipments that we're looking at, owning the solar panels that we're looking at, owning the entire solution, and being able to really fetch out some kind of financial linkages for these where it makes benefits. Um, so when we look at micro businesses, these are the three sectors in which we work, and we try and see how could we improve these three sectors and the businesses involved in these sectors. Just to give you a glimpse of the ecosystem that we work in for micro entrepreneurship. So we look at smaller retail services and shops, where it could be smaller grocery shops, petty shops, hotels, eateries, food trucks. Then we look at food processing, snack making, which are usually like smaller chakli making, chips making kind of enterprises, which are kind of hole in the wall, and we directly buy it from nearby bakeries or nearby retail shops without having any idea where it is being manufactured and where is it being made. Then we also look at manufacturing units, which are basically paper plate making machines, as well as cup making machines, agarbatti making units. All of these are these very smaller micro enterprises, which are not really branded as such, or are not in the forefront as such. So when we look at the ecosystem, we understand that all six of these factors are something that is important for us to look into before we even try and develop a solution set for these. So we have to look at technology, the kind of infrastructure in which they are going to function,
Then the market linkages being the most important part of it, where you need a stable market linkage at the raw material stage as well as while you're selling. So backward and forward, both kind of markets that need to be put in. Access to finance, because we really strive for our entrepreneurs to own the solutions that we look at. And of course skilling, and in the end would be policy, where you can either look at certain kind of schemes or certain kind of policy changes that would encourage more and more development of micro entrepreneurs. So these are few examples of the kind of micro businesses. I will get into more visuals coming up. So these are few examples of manufacturing and production kind of businesses, where you can see tailoring units which are producing different kind of garments, or smaller commodities, jute bags and things like that. Then you have paper plate making. Paper plate making itself has a lot of applications. So there are leaf plate making, there is paper plate making, then there's areca nut plate making. So there are different versions in that itself. Then there's also pottery. Um, so just to give an example of pottery in depth, so when we look at pottery, so these are potters that are kind of spread across various states across our entire country. Where right now I would say it's one of the dying livelihoods, because the use of pottery or terracotta vessels is kind of reducing over time. So the kind of interventions that we look at here are basically mechanized, where you kind of move from manual pottery wheel to a mechanized pottery wheel, which can be solar powered, because most of the areas do not have any reliable power source. Or if there is power source, the electricity bill really shoots up in some cases, where it becomes really difficult to cover it as an operational cost. Then we also look at the workspace design, where we look at how can the pottery production unit itself be more conducive and open for natural lighting and ventilation, and reduce the heat stress. Because if we look at climate change and poverty, I feel the work that we do kind of is in that juxtaposed position, where it looks at both of these things in terms of how can you make solutions which are more climate friendly, and really answering questions for the coming 20-30 years, and how do we really look at. So one of the solutions that we look at very actively is the workspace design, where we look at as much as usage of natural lighting and ventilation, one from the energy consumption point of view, another from overall well-being, and well-being of the people when they are um, using and working in such conditions. Another example, like I was mentioning, for snack making. So there is a huge scope of snack making and smaller businesses that are involved in snack making across our country. I think it's a very cultural thing also, where we look at a lot of different kind of food that comes in um, across different states that are there. So it comes from kadak roti making in North Karnataka, to like chips making, to jackfruit chips making, to pork smoking in the northeast, to buddy making in states of Odisha and Jharkhand. So I would say a variety, and a variety of entrepreneurs. I think at any given point, all of us must have eaten very unbranded plastic pack of chips, either from a small pawn shop, or a small grocery shop or a bakery shop, which is kind of made with enterprises like these, with not much visibility or branding, or even the masala peanuts that we talk about, clear plastic packaging that is there. Few more examples are also pani puri making, chips making. You can see here, these are the kadak rotis that are made and very popular in North Karnataka. These are the millet rotis that are there. Then there are also solutions for food truck and food vans,
which also see a lot of potential for anybody who's willing to start their business at a small scale, who can pick up. Um, just wanted to give a small example and overview of vermicelli making. Vermicelli is nothing but the sevaya that is made, and this is an enterprise which actually run by a daughter-in-law and a mother-in-law together, and they make these vermicellis. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಗಲ್ಲಿ. ನಾವು ಗಾಮನಟ್ಟಿಯವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ 30 ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಚನ್ ಸವಾರ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಂಘನವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಾವಾಗ್ಲೇ ಬಂದೆ. ಅವ್ರೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷಿನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ₹1 ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೆ ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಷಿನ್ಕಿಂತ ಆರ್ಡರ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬರತ್ತವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ದು ಅನುಕೂಲ ಭಾಳ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯಾಕ ಸರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಾವಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾವಿಗೆ ಮಿಷನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇವ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶಾವಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಶಾವಿಗೆ ಮಿಷನ್. So post this, I also wanted to share another enterprise which actually makes pani puri. I hope it's visible and you can hear. Yes, Sneha, it's okay. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದಾರಕಲಿ ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀರಿಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರು. ಅವರು ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಜೀವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಕೋದವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸೋಲಾರ್ 2,95,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಕಡೆಯಿಂದ 70,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಗಿರೋದು. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 kg 6 kg ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಪೂರಿ ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 kg 30 kg ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 60 kg 70 kg ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಮನೆಯವರು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಲೈನು ಪೂರಿ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋದವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಗುರುಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಜನ್ರೇಟರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಖರ್ಚಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡೈಲಿ ಒಂದು 20 ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಡೈಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದರೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. So these are the two examples that we are willing to kind of show this as examples, because these are commodities that I think everybody eats, uses in daily life, and it is kind of nice to kind of understand the kind of entrepreneurs who kind of produce these also. So just to add one an interesting fact for pani puri makers, they start their day at 2:30 a.m. in the morning and finish it off by 3 a.m. 3 p.m. the next day. So it's like 12 hours of work, also because they need to be ready for the market by evening, where fresh puri supplies are required. So that's an interesting thing that we realized when we closely worked with Manoj and trying to understand the entire business of pani puri, which is actually now seen across the entire country. So a few more examples of retail and services also, where we have looked at different kind of applications, whether it is sugarcane juicers or like meat shops and things like that, where we can work with these smaller entrepreneurs. Another example I would like to give here is of this lady Mangala, who had a shop. You can see a very clear before shop, which was like a small petty shop that usually is seen across highways and in smaller towns, where we worked with her and kind of looked at diversifying her products and services. That would be we looked at a solar powered fridge, and we looked at a printer, and we looked at the entire workspace upgradation for her, where now she also sells curd, milk, cold drinks, and also offers printing. So with these kind of mixed intervention, her income is actually tripled, because the location that she was in was actually a really good location, where she wasn't really able to really take on the potential that the location kind of had. So if you could see earlier, her kind of products that she offered were very very limited, and then she now is become into a small mini grocery mart itself. And so these are the examples where we are looking at smaller retail shops also looking at some kind of upgrading and planning their business in a way that any other startup ecosystem today has to offer, if we can kind of create that mini ecosystem for these smaller entrepreneurs who are actually driving our economy. So I like to stop at this point, and I like to invite one of our entrepreneurs, Ms. Purnima Madam, who actually runs Manna Food Court out of Dharwad. So if I can invite Purnima Madam, if she is comfortable, she can आप आपका वीडियो शुरू कर सकते हैं. नहीं तो you can just start with आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर बता पाएंगे तो. हाँ, हेलो मैडम, मेरा नाम है पूर्णिमा रिचर्ड कलबंडी. मैं धारवाड़ से नॉर्थ कर्नाटका धारवाड़ से ही बिलोंग करती हूँ. मैं मन्ना फूड कॉर्नर
चला रही हूँ 10 साल से, लेकिन पिछले 1 साल से मैं सेल्को की हेल्प के दौरान ये दुकान चला रही हूँ अभी। बेसिकली अग्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट एडवोकेट्स, जो भी बैचलर लोग रहते हैं, वो मेरे यहाँ के कस्टमर्स है। कंपनी वर्कर्स है, आईआईटी धारवाड़ से बिलोंग करते हैं, टाटा मार्को पोलो, टाटा हिटैची, टाटा टेलकॉम से भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं कस्टमर्स। मेस बेसिस में, जैसे मंथली बेसिस में मेरा बिजनेस चलता है, और रेस्टोरेंट स्टाइल में भी बिजनेस चलता है। केटरिंग सिस्टम में भी मैं बिजनेस चला रही हूँ अभी। क्या आप बता सकते हैं आपके मेनू में क्या क्या मिलता है? मेरे मेन्यू में 2 रोटी, 1 कप राइस, 2 सब्जी, चटनी और पिकल, ये मेरा मेन्यू है। एक थाली में, जो हर डेली बेसिस में मेरे मेन्यू चलता है। और केटरिंग तो एज पर द ऑर्डर में देती हूँ, और नॉनवेज में भी मैं एज पर द ऑर्डर बनाती हूँ, और हर वेडनेसडे इवनिंग मेरे यहाँ नॉनवेज का फैसिलिटी भी है। और क्या आप बता पाएंगे कोविड के दौरान क्या हुआ था, और उस पे जो हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ, उससे आपको क्या चेंजेस नजर आए, या क्या उसमें डिफरेंस लगा? मैं तो बहुत कुछ बताना चाहती हूँ मैडम, क्योंकि 2020 फरवरी में मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ। उसके बाद मेरे बिजनेस में बहुत सारा चैलेंजेस, क्योंकि मेरा 3 छोटे-छोटे बच्चे, बिजनेस चला पड़ना, एक जैसे ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मेरा बिजनेस टोटली अफेक्ट हो गया था। उसके बाद में मार्च में कोविड फर्स्ट वेव शुरू हो गया, तो इमीडिएट लॉकडाउन हुआ, पूरी तरह से मेरा बिजनेस स्टॉप हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे सेल्को के बारे में पता चला। वीरेश सर ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप कुछ मदद लेने चाहते हो हेल्प सेल्को की तरफ से, क्योंकि हमारा ये जो वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में लाइवलीहुड में एक स्कीम है। तो मेरा जैसे ही बात हुई, तो मैं अपना जो मुश्किलें है, मुझे जो जरूरत है उसके बारे में बताई। तो आपसे भी, सेल्को टीम वालों से भी आना जाना, इवैल्यूएशन, वो सब चलता रहा। इसके बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत तो ये हो रहा था कि मेरा जो पार्टनर, मेरा हस्बैंड ऑलरेडी बीमार थे। मैं अकेली पड़ गई थी बिजनेस चलाने में। जो मेरा पुराना वाला पुराना वाला जो शॉप था, वो शॉप इतना क्या बोलते हैं, वो बहुत दिक्कत होता था, छोटा पड़ रहा था, क्योंकि वो एक वेल इक्विप्ड शॉप नहीं था, या फिर एक फर्निश्ड वाला शॉप नहीं था। एक छोटा सा 8x8 का जो कमरा था, उसके बाहर एक स्टील शीट्स का हम एक शेड बनाए थे। ग्रीन मेश जो मिलता है, सी नट बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर पर्पज यूज होता है। तो वो उससे शेड बना के हम दुकान चला रहे थे। हर दिन मुझे जो भी मटेरियल्स रहता है, कुछ सामान बाहर रखना पड़ता था, शॉप क्लोज करने के टाइम अंदर रखना पड़ता। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। आधा दिन तो मेरा 3-4 घंटे तो मेरा यही काम पे चला जाता था। तो वही मुश्किल बताने के बाद मुझे जो सेल्को वाले ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने जो बनाए सेल्को की तरफ से जो मिला, उससे मेरा बिजनेस चलाना एज अ सिंगल वुमन, मुझे बिजनेस चलाना ज्यादा आसान हो गया। उसके साथ साथ मुझे सेल्को एनर्जी जो लाइटिंग फैसिलिटी भी मिला, उससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत घट गया। तो वो एक बेनिफिट्स है। किचन सेटअप एक अच्छी तरह से एक मॉडर्न स्टाइल में किचन सेटअप मिला। स्टोरेज के लिए स्टोरेज जो फैसिलिटी, अच्छा वाला स्टोरेज फैसिलिटी मिला जो मटेरियल को। और बाहर जो सिटिंग एरिया जो था, वो सीड नेट से बदल के अभी एक क्लोज्ड जो खुला था प्लेस, वो क्लोज करने जैसा एक ये मिला। तो कुछ जैसे यहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कस्टमर्स है वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के
कराने के लिए जो फैसिलिटी, कुछ एजुकेशनल वीडियोस डिस्प्ले करने के लिए टीवी, कुछ पेंटिंग्स, अगर मैं अभी वीडियो ऑन किए तो आप देख सकते हो कुछ पेंटिंग्स मिला, कुछ एजुकेट करने के लिए नोटिस बोर्ड की तरह एक डिस्प्ले बोर्ड दिलाया गया। तो इससे मुझे एक मॉडल फूड कॉर्नर की तरह बदल दिए। इससे मेरा क्वालिटी जो पेंडेमिक के टाइम में जो हेल्थ हाइजीन के बारे में जो इश्यू था वो भी सॉल्व हो गया, बोल सकती हूँ मैं। थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प हो गया हम लोगों को। थैंक यू पूर्णिमा जी। और एक लास्ट सवाल पूछूंगी आपको कि अम, अभी जो आपका बिजनेस के लिए आपने कहा कि 2020 से आपको काफ़ी सारा पर्सनल लेवल पे काफ़ी सारे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी इसके बाद आगे जाके आपके बिजनेस के लिए आपका क्या एस्पिरेशंस है और आपका आगे का प्लान क्या है बिजनेस के लिए? अभी तो मैं एक छोटा कदम आगे बढ़ा दी हूँ मैडम, क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपांड करने में मैंने एक कंपनी के साथ, जो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, टीना एडीएम एडीएम कंपनी के साथ मैंने टाई अप कर लिया है। उनकी कैंटीन 200 लोगों का कैपेसिटी है। तो अप्रैल 1 से, जो अभी मार्च 1 से शुरू होने वाला था, तो वो 1 महीना पोस्टपोन हो गया है अभी अभी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से ही स्टार्ट करेंगे सोच के। वो एक डेवलपमेंट है मेरे बिजनेस में। और मैं एक स्ट्रीट फूड मना स्ट्रीट फूड एक शुरू कर रही हूँ, तो उसको भी मैंने सेल्फ से जो मदद मांगी हूँ, क्योंकि जिस जगह में मैं वो स्टार्ट करना चाहती हूँ उधर तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइटिंग नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रीट फूड है, सिटी से बाहर है। वहां तो अभी 5 बजे के बाद बिजनेस नहीं चला सकती। सुबह 6:30 के बिफोर मैं दुकान नहीं खोल सकती, क्योंकि उधर लाइटिंग का प्रॉब्लम भी है। तो उस दौरान जो बिजनेस चला रही हूँ वो एक दूसरा विंग बोल सकते हैं हम, मन्ना का एक दूसरा विंग मैं शुरू कर रही हूँ। उस दौरान जो एक जो खुद जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला नहीं पा रही थी, तो अभी मैं दूसरा बिजनेस में स्टेप अप कर रही हूँ। ये सेल्को की मदद से हुआ, क्योंकि हर एक औरत को एक बड़ा सवाल रहता है उसको मॉरल सपोर्टिंग का, क्योंकि उसको सोसाइटी का सामना करना पड़ता है, फैमिली का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा करके जो ट्रेडिशंस है लोकल लोकल पीपल का जो प्रेशर्स है उसका भी सामना करना पड़ता है। सो वो सब कम अप करके अभी जो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिल रहा है वो सेल्को की वजह से है। तो अभी मैं एक छोटा सा उड़ान, मैं एक अच्छी, ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाती, लेकिन एक एग्जांपल दे सकती। एक पतंग उड़ाने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ाने वाला एक चाहिए। पतंग उड़ाने वाला से भी उसको, जो पतंग को एक थोड़ी देर के लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसको उड़ा दिए तो वो हवा के साथ उड़ने लगता है। तो वैसा वाला सपोर्ट मुझे सेल्को से मिला है। तो अभी देखेंगे कहाँ जाके खत्म होता है, कहाँ तक जाता है। और मेरा सबसे बड़ा ये है, जैसे मेरे जैसे वुमेन्स है उनको एम्पावर करना, तो उनके साथ लेके मुझे ये बिजनेस बढ़ाना है, आगे चलाना है। क्योंकि हर एक वुमेन का, हर एक सिंगल वुमेन का चैलेंज ये है कि सोसाइटी में वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि उसका टाइम खींचने वाले या कुछ ना कुछ डिफिकल्टी के साथ बढ़ रहे, तो उन लोगों के साथ काम करने का चाह रखती हूँ। तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना भी चाहती हूँ मैडम। मैम आपका जो एग्जाम्पल था वो बहुत ही बढ़िया था। ये जब आप बोल रहे थे तब मुझे याद आया कि मन्ना फूड कॉर्नर ये नाम हाँ, रखने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग से था, क्योंकि पहले आपका होटल का नाम आंटी मेस गूगल अर्थ पे रखा था। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी आपका ये ब्रांडिंग
या एक ब्रांड नेम करने का और उसके अंदर ये सारे 2-3 बिजनेसेस जो आप बोल रहे हैं वो करने का प्रोसेस क्या था? वो जो मैं मन्ना फूड कॉर्नर जो है आंटी मेस के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने किसी एक नाम से या ब्रांड से हम लोग बिजनेस नहीं चलाते थे। जैसे ही पेंडेमिक के दौरान जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोची, तो वेंडो टीम के साथ आपके साथ जो बात शुरू हुई थी कि एक नाम सोचने के लिए, तो मैंने मन्ना रखा। मन्ना ये जो हिब्रूज वर्ड है, इसका मतलब है डेली ब्रेड या हर दिन की रोटी बोल सकते हैं। तो मन्ना इसलिए रखी कि मुझे ये रोटी चाहिए, मैं खा रही हूँ, ये बिजनेस के दौरान ही मेरा रोटी हर रोज की रोटी मिल रहा है, ये मेरे लिए भी है, जो खा रहे हैं उनके लिए तो ये डेली ब्रेड है ही है, और जो मेरे साथ काम करेंगे उसके लिए भी ये डेली ब्रेड भी होगा। तो इसी नजरिए से इनका नाम मन्ना रख दिया गया। मन्ना का मतलब है डेली ब्रेड। आप म्यूट पर है स्नेहा, यूर ऑन म्यूट। Oh, no, so thank you पूर्णिमा मैम। मेरे तरफ से अभी कोई और सवाल या क्वेश्चन नहीं है। If we can open it out to other people who have specific questions for पूर्णिमा जी, I think वो सवाल ले सकते हैं। जी मैम। स्नेहा 3-4 सवाल है, तो वो हमने कोलेट करके चैट बॉक्स में डाले हैं। यू कैन चूज विच वंस यू वांट टू आंसर। Okay, sure. There are some, how do you build accessibility to your program and schemes? Okay, so accessibility to program and schemes, usually we work with a lot of partners who work with entrepreneurs like Purnima ji and self-help groups who work in different capacities than us. So we basically look at partnerships that can be complementing to kind of get an overall empowered and strengthened micro enterprise. So like Purnima ji also was saying, it's basically for us, our end goal is to make sure that women entrepreneurs as well as all the micro entrepreneurs have this push that is required to kind of ensure that they can on their own kind of look at running businesses and have that spirit on. So that, which is why we look at like these holistic partnerships and models which can actually bring out empowerment for entrepreneurship. I think the next question is cutting across one. How do you look at integrated solutions addressing different problems? Yes. So, like I said, in my slides, I was looking at I showed the ecosystem where we look at market, we look at technology, infrastructure, all of these. So these are very different solutions that are there, but it's strongly done from the assessment of micro businesses and understanding what is it that is the need. Once the need is established, we look at either skill set that is available in house. If not, we look at consultancies and other organizations that we can partner in to bring those complementary skill sets, so that we're able to give like an end-to-end solution which is far more integrated. Because like I said, our goal is to really empower these micro entrepreneurs. It's not just to put a solar lighting system and move away. It's actually to really build that ecosystem for micro entrepreneurs to thrive. Another question is to look at efficiency of solar panels during cloudy rainy seasons. So yes, efficiency of solar panels does get affected with cloudy and rainy season. That is there, but what we do is there is also a battery that is connected to the solar panels, which has a backup system for say 2 days or 3 days. So if it's raining continuously 2 days, you still have battery storage and energy stored in it for those 2-3 days.
This is part of the solar design, which can actually vary from place to place. Like if we are talking about coastal regions versus some regions where you do get a lot of sun and heat all the time, you can look at these days of autonomy for the battery in that manner. There are incubators to support educated early stage. What about women who run one of who mobilize such support for rural entrepreneurs? Yes, so there are incubators, like you have rightly said. There are incubators which are supporting um, early stage entrepreneurs, but most of these entrepreneurs are like English speaking, have a certain kind of degree in their hand, or have that valor for reaching out to venture capitalist and things like that. But what we really strive to do is really bring out entrepreneurs from the grassroots. And I feel there is a dearth of incubators, or even people who can be these mentors and guides for people like Purnima ji, who can actually help them to build their business, because all that is required is just help and kind of an encouragement to be able to build, because the entrepreneurial spirit and the enterprising nature is already there. So I would say we don't have a strong partnership right now which looks at incubation at that grassroots level. But through these kind of platforms, I would really urge people who are willing to work with entrepreneurs at the bottom of the pyramid to really take up these kind of setups and these kind of ventures. Um, Deploys, does it come from? So the next question also looks at whatever innovation Cellco deploys, where does it come from? Top down or direct from the community? So it's mostly a partnership um, with the entrepreneur, because I don't think we can go and suggest any kind of solution without understanding what the business is like. It is a very co-creation kind of process, where we understand the issues of the entrepreneur already has ideas of what could really enhance their business. There are certain visuals that we share, or certain stories that we share with the entrepreneurs also, which kind of gives them a good exposure of what else can they look at, or how can they even dream for their business to grow a little larger. So in that sense, I would say it is a very to and fro kind of a process, with a very co-creation in its heartbeat. Sure, I think that's all the questions that are there. So if there are any more questions, I think we can take those. Otherwise, I think mm, that's all from our side. I think Purnima madam has something to share. She's raised her hand. Purnima madam, do you have आपको कुछ हेलो कहना था? हाँ, बोलिए. नहीं मैडम, मुझे तो कुछ कहना नहीं था. Okay, ठीक है. Thank you. So Aishwarya, over to you for the next steps. Thank you so much, Sneha. This was such an enlightening and also such an inspiring session. Purnima madam, thank you so much. Okay. आपने आकर हमारे साथ बात करी. आपकी स्टोरीज और आपके जो चैलेंजेस थे, जैसे आपने करा, वो सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशन मिला हम सबको. एंड जब हम कोई भी अगर हुबली आएंगे तो हम आपके मन्ना फूड कॉर्नर में जरूर आएंगे. You are always welcome.
Thank you so much for making this happen, Sneha, and for taking us through the interesting innovation that Selco is doing, and to actually look at innovation and entrepreneurship from this lens it's been a change in perspective for a lot of us. So thank you so much for sharing about the work and the way the processes work, the way your systems work. It was very nice to have you with us. Uh, if we do not have any more questions, we can we can wrap it up here. Thank you so much. I think I would like to just kind of bring out one point, especially in forums like these. I would say that there is a dearth of people working in the grassroots and to encourage entrepreneurship. So I would really like to use this platform to kind of appeal to the people in the sector to look at these kind of businesses also. And I would say that MSMEs and ventures need not come only from IITs and IIMs. They can come from grassroots, and they can be very very enterprising and great to really build and work with also. Thank you so much. Absolutely, absolutely. Thank you, Sneha. Thank you, Purnima, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.